Okay. Kita lihat sih terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Jadi semua kita untuk masuk ke dalam dewan dan ada tempat untuk masuk. Ada juga untuk apa ada jauh sepanjang majlis. Majlis yang dibacakan di sini yang saya mohon pada hari ini dan hari sekalian untuk berdiri semasa ketibaan pada tempat kehormatan. Kerjasama kepada anda semua Allah yang terhormat. Tak sampai itu dia sebab hobi. Daripada hotel. Anak malu. Tak nak tidur.
Awal. Enak. Lampu je. Wiring eh. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Ismail Dr. Haji Ismail MUSIRIN, Profesor di Pusat Pengajaran Kebijakan dan Kolej Kebijakan Politik dan Kemarauan, ini dengan kehormatan. Kami dimohon untuk dijadikan dalam pertukaran. Masuk ada. Hingga doa si orang sendiri. Orang tak kenal bilang itu. Tuhan salam bicara dengan di sini masih masih dengan sesuatunya yang berbahagia Profesor Isi yang berkemudian sama. Belum next Chancellor College untuk sistem pendidikan. Yang berbahagia Profesor Isinya Dr. Ismail dan Paling next Chancellor University Teknologi Tenaga Nasional Pendidikan Kajian. Yang berbahagia Profesor dan Kritik Hawa Abdul Dekan Sains Teknologi Asia University Yang berbahagia Profesor Isinya Dr. Zubaina Abdul
Dekan Institusi Sesuatu Universiti Teknologi Mana. Yang berbahagia Profesor Dr. Ali Saifullah Ramli, mewakili Majlis Profesor Universiti Teknologi Mana. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Solidin Suud, Dekan Akademik Kolej Pengajian dan Pendidikan Universiti Teknologi Mana Shah Alam Selangor. Dan yang berbahagia Profesor Majar Insinyur Dr. ISMAIL Ketua Pengajian Pendidikan Elektrik Kolej Pengajian Pendidikan PUP Universiti Teknologi Mana Shah Alam Selangor. Para profesor dari UiTM dan Universiti Seluruh Malaysia, warga pengajian Pendidikan Elektrik Kolej Pengajian dan Pendidikan, wakil-wakil industri, graduan serta pelajar kedokteran, warga akademik, ahli keluarga, sahabat dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Syarahan Profesor yang berbahagia Profesor MUSIRIN, Dr. Haji Ismail MUSIRIN, bertajuk Power System Security, Appreciating the Presence of Artificial Intelligence. Buat teman-teman semua hari ini, berbahagia Profesor Insinyur Dr. Haji Ismail MUSIRIN, merupakan seorang profesor di Pengajian Pendidikan Elektrik, Kolej Pengajian Pendidikan Universiti Teknologi Mana Shah Alam. Saya, dengan diterangkan, adalah pengacara bagi majlis kita pada hari ini. Buat pengetahuan kami, majlis pada hari ini turut disiapkan secara langsung melalui tenis khas dari saluran YouTube Pejabat Corporate College Pengajian Pendidikan. Di majlis hormat ini, melalui adalah memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan izin serta limpah rahmatnya, kita diberikan kelapangan masa untuk bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Debat ini pokoknya rendah Jabang Syarikat Kali Bersatu 10 Januari 2019 memohon rakyat serta restu bagi memberkati majlis dijemput teknologi Dr. Hakim kami untuk membacakan diri. Terima Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa 'allimna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, Tuhan yang Maha melimpah rahmat bagi Maha luas keberkatannya, kami dapatkan kesyukuran kami buat-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kerana pada hari ini kami masih diberi peluang untuk meneruskan pencarian rezeki yang melimpah ruah di atas muka bumi ya Allah. Segalanya adalah atas dengan rahmat dan inayah Mu. Kami mohonkan limpahan keberkatan atas rezeki yang kami peroleh dan jauhilah kami daripada mendapat rezeki yang tidak mendapat pencarian. Kami mohonkan ihsan dan pimpinan ya Allah agar Engkau anugerahkan kami rasa kesungguhan dan keazaman untuk meningkatkan kualiti kerja, laksanakan tugas dan tanggungjawab dengan ikhlas, penuh beriltizam dan berintegriti, serta meningkatkan semangat kerja berpasukan dan bekerjasama agar tercapai objektif dan matlamat perkhidmatan yang dihasratkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di sepenuhnya program syarah Profesor Insinyur Dr. Haji Ismail Haji Musyirin, kami menandatangan memohon doa permintaan dari Ya Allah. Lancarkanlah perjalanan program kami ini dari awal sehingga ke noktah bangkai program berlangsung. Jadikan ini sebuah pertemuan yang dirahmati lagi diberkati. Perpisahan kami nanti perpisahan yang mampu menciptakan memori terindah dalam kalangan kami. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kesihatan yang sempurna dan terbaik buat Profesor Insinyur Dr. Haji Ismail Haji Musyirin, sekeluarga serta sekalian kami yang hadir di sini, agar mampu untuk menerus berlayar di lautan ilmu berpandukan kompas keimanan dan ketakwaan, lantas berkongsi pengetahuan dan komuniti maupun industri, sekaligus melahirkan insan mulia dan menjadikan institusi kami khususnya di UiTM agar sentiasa dibilang namanya besar tadi. Ya Allah, izinkanlah juga kami untuk mencapai bintang kesemangat tanpa sebarang putus asa walaupun seribu satu cabaran dan halangan yang bakal berlaku.
Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa seluruh umat Islam di seluruh dunia sama ada yang masih hidup ataupun telah bertemu denganmu terlebih dahulu ya Allah. Ya Allah, sebelum terbitnya matahari dari barat, sebelum tertutupnya pintu-pintu taubat, kecutlah kami dan lebih tidak dunia semata-mata agar bangkit bersungguh-sungguh melipat gandakan amal ibadah bagai esok sudah tiada lagi. Berikan juga kesempatan kepada kami untuk terus bertaubat sehingga ke penghujung nafas itu. Ya Allah, jauhilah kami dari kesanggupan, wujud, meninggi diri, takabur dan sifat-sifat mazmum yang lain ya Allah. Kunikanlah kami sifat-sifat mahmud ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Seterusnya, majlis dengan ini ingin menjemput para graduan untuk masuk ke dalam diri. Ini merupakan sebahagian dari jumlah keseluruhan yaitu selama 26 bulan ganda sehingga hari ini. Dalam pendidikan para graduan PhD ini, mereka telah membangun dan menerbitkan beberapa teknik pengoptimuman berasaskan kecerdikan buatan atau artificial intelligence. Teknik pengoptimuman yang inovatif ini menjadikan penyelesaian terkini kepada cabaran sistem kuasa modeling, penciptaan algoritma hybrid yang dikedepankan oleh proses menjadi dan biologi telah membawa kepada kemajuan perkara dalam bidang seperti integrasi selam. Boleh diperbaharui, pengurangan kehilangan tenaga, penghantaran kuasa ekonomi dan kestabilan dokter. Teknik yang dibangunkan dalam kajian ini meningkatkan kepercayaan sistem, mengurangkan kos operasi dan menyumbang kepada pengembangan cepat sumber tenaga terbang. Ia juga membuka jalan bagi pelajaran masa depan dan kaedah pengoptimuman terutama dalam konteks integrasi teknologi tenaga boring terbaru dan pembangunan sistem kuasa yang mampan serta mampu menyesuaikan diri dengan ketidakpastian dan kuantum. Tanya kepada para graduan yang percaya menggunakan semua teknik baharu dan berproses untuk memanfaatkan dalam sistem kajian keselamatan sistem kuasa atau sistem security. Terima kasih kepada para graduan. Seterusnya, majlis teruskan dengan mempersilakan yang berbahagia berhasil insiden, teknologi berpahami dan memaksana. Penerangan Chancellor, Kolej Pengajian Kebijakan Universiti Teknologi untuk menyampaikan ucapan haluan dan pengenalan kepada yang berbahagia Profesor Isi, Dr. Haji ISMAIL MUSIRIN dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berangkat yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. ISMAIL MUSIRIN, yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Isman Zainal Abidin, Timbalan dan Chancellor Akademik Universiti Tenaga Nasional UiTM Kerajaan Selangor, yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Rahman, kawan lama saya, Dekan Sains dan Teknologi Asia University DEWAN, yang berbahagia Profesor Dr. Hafiz
Samura Rafi, Wakil Majelis Profesor UiTM, yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Haji Zakaria, Dekan Institut Pengajian Siswaza UiTM, yang berbahagia Profesor Madia Universiti Dr. Ismail Muhammad, Ketua Pengajian Kejuruteraan Pendidikan Negeri, Kolej Pengajian Kejuruteraan Pendidikan IMPIAN, ahli keluarga Profesor Institut Dr. Ismail MUSIRIN dan keluarga. Okey, para tetamu dari dalam pandangan dan luar dan Profesor pendidik Kesempatan Malaysia, wakil-wakil industri, graduan PhD, bekas pelajar dan pelajar-pelajar pendidik semasa 2 tahun. Kami kawalan kuasa program arahan Profesor Dr. Ismail dan serta semua hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Pada hari yang berbahagia ini, kita kehadiran Allah SWT dapat bersama di Dewan yang mulia ini untuk menyaksikan satu majlis yang amat bermakna yang syarahan Profesor yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Dr. Ismail MUSIRIN, seorang tokoh akademik dan pendidik yang tidak asing lagi dari pengajian kejuruteraan doktorat, Kolej Pengajian Kejuruteraan KPK, Universiti Kadalang Arab. Izinkan saya mengambil sedikit waktu untuk memperkenalkan beliau. Profesor Insinyur Dr. Ismail MUSIRIN dilahirkan di kampung paling Alur Darat, paling Tiapan Batu Pahat Timur. Beliau memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan yang berkemudian dari Universiti Teknologi Malaysia UiTM 1990. Ijazah sarjana yaitu Master of Science with Pulse Power Technology dari Minta tolong bukakan laptop dia, bukakan kompon. Glasgow, United Kingdom pada tahun 1992. Sekarang Adakah PhD beliau yaitu PhD in Electrical Engineering adalah dari Universiti Teknologi Mara yang dibolehi pada tahun 2005 dengan pengkhususan dalam bidang power system. Beliau merupakan graduate PhD ke-7 yang dihasilkan oleh UiTM. Profesor Ismail merupakan PhD pertama dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan sekarang dikenal sebagai pengajian kejuruteraan elektrik oleh pengajian kejuruteraan KPK. Pendidikan PhD beliau telah diselia oleh yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Rahman. Tahun ini merupakan tahun beliau berkhidmat di UiTM. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang bicara, Profesor Insinyur Dr. Ismail MUSIRIN telah mencurahkan segala usaha dan tenaga dengan penuh dedikasi untuk membantu bagi memanfaatkan Universiti Keramat ini yang menuju sewajarnya menunjuk kapasiti dan kemampuan beliau. Sumbangan Profesor Insinyur Dr. Ismail MUSIRIN dalam perkhidmatan UiTM ini bukan sahaja meliputi komponen pengajaran, malah kecenderungan beliau dalam bidang pendidikan telah menjadikan Profesor Insinyur Dr. Ismail MUSIRIN sangat konsisten dan bertenaga untuk melalui perjalanan kesarjanaan UiTM ini. Pencapaian beliau dalam pendidikan dapat dilihat dari jumlah penerbitan beliau yang melebihi 400 penerbitan sebagai pasal ini. Jumlah yang pernah diterima oleh
dan ahli pengulangan. Ada pengulangan pendidikan dengan kita peruntukan dan kita buat juta orang di Indonesia. Hasil dari pendidikan dan penerbitan telah memberi rezeki kepada beliau melalui beberapa pergerakan. Antaranya adalah penulis paling prolific 2020 dalam anugerah akademik UiTM, top citation author 1 dari Pejabat Timbalan Nasional Pendidikan UiTM, menerima anugerah penerbitan berwasit terbanyak 2019-2020, menerima anugerah penerbitan berwasit terbanyak 2018, menerima anugerah penyelidik dan inovasi FDI terbanyak 2019, menerima anugerah RIT paling aktif FDI 2015, menerima anugerah berwasit terbanyak 2013, menerima anugerah penyedia cemerlang kategori Graduate on Time (GOT) 2013 dan menerima anugerah penyedia mentor FDI 2013. Walaupun Profesor Dr. ISMAIL MUSIRIN telah memaklumi sebagai sangat bertenaga dalam bidang pendidikan, namun keperluan untuk dia menyumbang kepada perjalanan dengan UiTM juga tidak ditinggalkan. Dari amanat kepentingan yang pernah beliau gagas adalah seperti berikut. Pengarah Komite Pendidikan Institut Penerusan Pendidikan dan Inovasi FT di bawah pejabat PNC Pendidikan 2013 hingga 2015. Kepala Dewan Pendidikan dan Jaminan Industri Pertama FT 2008 dan 2010. Ketua Power System Operation Computational Intelligence Research Group POSC dari 2013 hingga kini. Ketua Jabatan Pengajian Elektrik Kuasa FTI 2006 hingga 2008 dan Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik pada 2004 hingga 2006. Pengiktirafan kepada pengalaman dan kebanggaan Profesor Ismail Dr. ISMAIL MUSIRIN dalam bidang pendidikan telah mendapat kepercayaan pengajian tinggi Indonesia PTT melalui kesimpulan beliau sebagai panel Doktoran Pendidikan di bawah dana pendidikan PTT. Antaranya adalah FRGS, panel penilaian grant FRGS, panel penilaian pengetahuan dan laporan grant PRGS, PRGS dan LRGS, panel pengetahuan laporan kemajuan FRGS IPA oleh semua timbalan dan chancellor dan UiTM dan Universiti Awam Malaysia. Dan panel pengetahuan laporan kemajuan Grant Malaysia dan Universiti NPO. Di samping itu, beliau melakukan kepercayaan sebagai penilai grant pendidikan Yayasan Universiti Teknologi Petronas (UiTM) dan juga penilai grant kepada grant pendidikan antarabangsa Ministry of Security dan Staff. Selain dari pengiktirafan dan kepercayaan yang telah diberikan beliau juga diberi kepercayaan untuk membantu beberapa buah universiti di Indonesia. Antaranya Lembaga Penasihat Fakulti Kejuruteraan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Profesor Pelawat Universiti Pendidikan Malaysia, Profesor Pelawat dan Program Ekonomi di Universiti Jaya, pemilihan dua bagi program ekonomi di Universiti Sarjana, Lembaga Penasihat Program Ekonomi Bachelor of Technology Universiti Malaysia Terengganu, pemilihan dua bagi program sarjana Universiti Malaysia Sultan Ahmad Shah
Bagian kedua, bagi program sarjana Universiti Malaysia College dan bagian luar bagi program master Electrical Engineering University Technical Malacca. Di samping amanah dan kepercayaan mereka Profesor Dr. ISMAIL juga diberi peluang dan kepercayaan untuk menyampaikan ceramah dan memberi latihan pada pendidik UiTM dan pendidik dan MUSIRIN ceramah dia. Antaranya adalah ceramah gerak pendidikan MUSIRIN dan UiTM pada tahun 2020 hingga 2024. MUSIRIN 2022, UiTM 2022, UiTM 2022, UiTM 2022 dan EU pada 2023. Memberi latihan tentang penilaian LDS, UiTM 2022, UiTM dan UIT pada tahun 2023. Ceramah projek sertifikat ISMAIL UiTM 2020 hingga 2022, UIT 2022, 2021, dan UiTM 2023 dan saya University pada 2024. Profesor ISMAIL MUSIRIN turut dipercayaan untuk menyampaikan perkongsian pada seri ceramah beliau aturan ILT UiTM dan Institut Pengajian Siswa Gratis. Beliau amat bersyukur dan berterima kasih kepada institusi di atas kepercayaan dan pengikirapan yang telah diberikan. Sehingga ke hari ini, beliau telah menyampaikan untuk mempersiapkan ceramah anjuran IMPIAN dan mengikuti program PhD on Time, Research Methodology, and Training to Industry Supervisors. Sebagai Profesor ISMAIL MUSIRIN dalam pendidikan mengenai power system stability, computational-based optimization techniques, application of artificial intelligence, dan algoritma development telah memberikan beliau peluang untuk melebarkan sayapnya ke dunia luar melalui jemputan sebagai Dewan Speaker. Antaranya adalah jemputan dari persidangan di Cambridge University, United Kingdom, Korea Selatan, Dubai, Emirat Arab Bersatu, India, China, Indonesia, beberapa buah Indonesia, dan juga dari Akademi Sains. Kehadiran pasien PhD, kalangan pecahan UiTM, serta istimewa UiTM sama dengan dalam jadual negara, mencerminkan kepercayaan dan kehadiran yang diberikan kepada beliau dan UiTM. Pelajar dan graduan PhD beliau terdiri di kalangan pesara dari universiti luar seperti University Tourism on Malaysia, UiTM, Universiti Tenaga Nasional UiTM, Universiti Technical Malacca UiTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UiTM, Universiti Malaysia Pahang Sultan Ahmad Shah UMPSA, Universiti Malaysia Perniagaan, Universiti Pertahanan Nasional UiTM, dan Universiti Selangor UiTM. Di samping pendidikan keluarga, Profesor Dr. ISMAIL MUSIRIN juga telah diberi kepercayaan oleh Universiti luar sebagai pendidik bersama untuk pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Tourism on Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, dan Universiti Malaysia Pahang Sultan Ahmad. Selain itu, beliau berhubungan dua orang pelajar PhD dari Universiti Algeria, dan beliau telah dilantik sebagai peneliti bersama untuk pelajar ini. Kedua-dua pelajar ini telah menamatkan pendidikan PhD mereka. Bagi pihak PhD, saya ingin mengucapkan sedikit penghargaan kepada Profesor Dr. ISMAIL MUSIRIN di atas kesempatan beliau
berkongsi ilmu dan pengalaman dalam majlis syarahan profesorial pada hari ini. Semoga syarahan ini dapat menjadi sumber inspirasi kepada semua yang hadir, terutamanya kepada para pelajar dan akademik muda. Pada pagi yang ini, marilah kita mendengarkan syarahan profesor yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Ismail bin Musirin dengan tajuk Power System Security, Appreciating the Presence of Artificial Intelligence. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan daripada Yang Berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. Hamidah Muhammad Saman. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof di atas ucapan aluan dan pengenalan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan dengan persembahan montaj yang telah disediakan oleh unit korporat Kolej Kejuruteraan Pengajian UiTM Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hamidah Muhammad Saman, Penolong Naib Chancellor Kolej Pengajian Kejuruteraan. Saya telah mengenali Profesor Dr. Ismail ini agak lama semenjak saya mula bertugas sebagai seorang pensyarah di UiTM di awal tahun 2000 dan Prof. Dr. Ismail ini saya dapati beliau adalah seorang periang. Tak pernah saya tengok Prof. Dr. Ismail ini dalam keadaan bersedih atau bermuram, sentiasa riang-ria. Namun dalam dia riang-ria itu, beliau adalah seorang yang sangat komited, sangat fokus kepada kerjanya, terutamanya dalam bidang penyelidikan dan penerbitan, dan beliau merupakan seorang penulis tegar sehingga kini Profesor Dr. Ismail telah menghasilkan penerbitan yang tertinggi di dalam Kolej Pengajian Kejuruteraan. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Profesor Dr. Ismail Musirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Insinyur Dr. Hasmaini Muhammad selaku Ketua Pengajian Kejuruteraan Elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan. Saya mengenali Prof sudah hampir 20 tahun di UiTM. Sepanjang saya mengenali Prof adalah di antara yang pakar di dalam AI dan optimization teknik di UiTM malah di peringkat nasional. Prof adalah seorang yang berdedikasi dan komited dalam pengajaran dan penyelidikan. Ramai graduan master dan PhD yang Prof telah lahirkan. Saya doakan Prof terus cemerlang dan terus menyumbang kepada anak bangsa terutamanya UiTM. Tahniah saya ucapkan kepada Prof di atas professional lecture ini. Assalamualaikum. Saya Profesor Dr. Titi Ahwa binti Abdul Rahman, Dean School of Science and Technology, Asia E University. Prof. Dr. Ismail memulakan pengajiannya pada tahun 2001 dan alhamdulillah beliau menamatkan pengajiannya dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi maknanya beliau graduate on time lah. Dan Prof. Dr. Ismail juga adalah merupakan seorang graduan PhD yang pertama di kalangan fakulti-fakulti kejuruteraan di UiTM. Sebagai seorang pelajar, Prof. Dr. Ismail memang seorang yang sangat bekerja keras. Beliau sentiasa memberikan hasil-hasil penyelidikan yang baik dan beliau telah menulis beberapa journal papers dan juga conference papers. Apabila kita mengadakan consultation, beliau memberikan idea-idea dan hasil-hasil yang merupakan satu penemuan baru dalam bidang power system. Perkara yang saya sangat ingat pada Dr. Ismail ni adalah beliau memang
tidak putus-putus ya, sentiasa memohon doa daripada saya untuk memastikan pengajian beliau dipermudahkan, mendapat barakah daripada Allah. Dan selain daripada itu, beliau sentiasa mendoakan kesihatan saya sebagai supervisornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Profesor Hazli Muklis daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Perangkap Pengurusi Kluster Pendidikan Universiti Malaya. Saya mengenali Prof. Ismail bermula pada tahun 2009. Beliau telah banyak membantu saya dalam pendidikan. Beliau sentiasa berkongsi ilmu dalam bidang optimization. Alhamdulillah, berkat perkongsian ilmu beliau, pendidikan dalam bidang sistem kuasa sangat maju jaya di Universiti Malaya. Setakat ni lebih daripada 40 PhD pelajar dan juga Master by Research dan Mixed Mode telah dihasilkan, yang mana pelajar-pelajar ini telah menggunakan ilmu yang dikongsi oleh Prof. Ismail berkenaan metafizik teknik. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Ismail atas perkongsian ilmu beliau, dan saya ingin mengucapkan semoga Prof. Ismail terus maju jaya dalam apa jua bidang yang dicuburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhaila binti Haji Zakaria, Dekan IPSIS, dan saya telah mengenali Prof. Ismail hampir 40 tahun. Saya telah kenal Prof. Ismail sejak kami sama-sama di UiTM Jalan Tinggi dahulu. Walaupun kami bukan satu program, tapi kami sama fakulti dan selalulah berjumpa dengan Prof. Ismail di sana. Dan as a student, saya tahu Prof. Ismail is a very hardworking student. Dan kemudian kami jumpa semula semasa kami sama-sama datang temuduga di ITM masa itu tahun 1990. Dan Prof. Ismail lebih nasib baiklah pada ketika itu dan berjaya mendapat jawatan sebagai pensyarah di ITM. Dan saya percaya dan saya tahu Prof. Ismail adalah seorang yang very hardworking dan sentiasa berazam untuk mendapat apa yang dicita-citakan, dan juga seorang sahabat yang baik. So congratulations Prof. Ismail for your professional lecture. All the best and semoga terus cemerlang di masa hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Azwan Muhammad Kamali, pelajar PhD di bawah sediaan Prof. Ismail. Saya telah bergraduat pada 2017 dan kini menjadi pensyarah di Universiti Kebahasaan Malaysia. Pada saya, Prof merupakan seorang penyelia, rakan pendidik dan mentor yang terbaik. Saya telah mengenali beliau semasa saya masih menjadi pensyarah di Universiti Selangor. Semangat tinggi yang Prof tunjukkan menjadi kriteria utama bagi saya untuk mengikuti program PhD di bawah sediaan beliau. Walaupun progres pendidikan saya agak lambat, Prof biasa memberikan dorongan dan tips untuk saya meneruskan pendidikan dan akhirnya dapat menamatkan pengajian. Malah Prof juga yang mengusulkan saya untuk memohon sebagai pensyarah di IMPIAN. Saya menganggap diri saya amat bertuah kerana menjadi pelajar PhD di bawah sediaan beliau. Semoga Prof Ismail terus dikurniakan kesihatan yang cemerlang dan semoga kita terus dapat berkolaborasi dalam pendidikan bersama kami semua. Terima kasih Prof. Komitmen, sikap, pendirian atau perbuatan yang memberikan sepenuh tenaga dan perhatian dan sebagainya, atau menunjukkan sokongan dan azam yang sepenuhnya kepada sesuatu iltizam. Inilah yang saya perolehi sepanjang menjadi pelajar PhD di bawah sediaan Profesor IR Dr. Ismail bin Musirin. Saya Saiful Fidaus bin Abdul Syukur, pelajar PhD 2024, mendoakan agar Prof terus dapat menabur bakti kepada UiTM, khususnya kepada anak Bumi Putera Melayu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif bin selaku pengurusi surau orang asli Nurul Iman, Bukit Bandar Raya, Alam. Saya mengenali Prof Ismail dan beliau juga merangkap imam di surau ini dan juga menyusun jadual-jadual kuliah yang telah diatur, jadual yang telah beliau buatlah. Alhamdulillah
beliau dengan masyarakat penduduk, terutama penduduk orang asli, penduduk sekitar di taman ataupun di area Panis, memang dia sangat mesra lah kepada masyarakat. Jadi memang tak dinafikanlah memang beliau memang mesra dengan masyarakat penduduk setempat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Saya Puan Hajah Fuzia binti Gabia, isteri kepada Profesor IR Dr. ISMAIL bin Musirin. Sepanjang saya hidup bersama suami saya lebih 20 tahun, saya melihat suami saya seorang yang tabah dalam mendidik anak-anak dan dalam hidup bermasyarakat, seorang yang bertanggungjawab dan mesra bila didekati oleh mereka. Beliau seorang yang tegas dalam membuat keputusan, namun beliau juga seorang yang begitu penyayang terhadap isteri dan anak-anak. Semoga Allah kurniakan suami saya kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan doa saya semoga selamat berjaya bang sampai ke akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Sauni. I'm the eldest daughter of Prof. Ismail. Today I just want to take a moment to share with you how proud I am of my father. He's not just an incredible person, but he's also the most loving father ever to his children. As I have the privilege to witness his journey when he was doing his PhD, when I was 7 years old, to where he is today. So I just want to say that Ayah, your hard work, dedication and patience really inspire me a lot, and I'm so proud of you and I love you, Ayah. Hi everyone, Assalamualaikum. I am Rufaima Al-Zahra binti Ismail. I am the fourth child of Professor Ismail Musirin. I would like to take this moment to talk about Ayah. As I grew up, I would say that Ayah is a loving and responsible person. He is very, very hardworking. Sometimes when I saw him working in the middle of night just to support us all, it's really touching to me because I know that he got tired most of the time, but he just pushed himself because he knows how big his responsibility as a father to his children. So to Ayah, if watching this, I want to say that I am so proud of your achievement. Thank you so much for everything that you've done for us. I hope you will achieve everything you want in this life because being happy and stay healthy is all I ever ask for. I also hope that I will get to repay your kindness one day and be devoted to you and Umi. Last but not least, congratulations on your professorial talk. Thank you so much for everything you've done for us, and I love you. Prof adalah seorang yang berdedikasi. Diharapkan dengan tayangan montaj itu tadi dapat menyuntik semangat yang berbahagia Prof untuk terus cemerlang dan komited dalam menabur bakti kepada UiTM, agama, bangsa dan negara. Majlis juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas bakti yang telah dicurahkan dan mendoakan Prof kesejahteraan yang berbahagia Prof. Kini, tibalah masa yang dinantikan, majlis dengan penuh takzim menjemput yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Haji Ismail Musirin untuk memberikan syarahan profesor beliau yang bertajuk Power System Security. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada puan pengerusi majlis kita pada hari ini, Profesor Madya Insinyur Dr. Zuhani Ismail Khan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Insinyur Dr. Hajah Hamidah Saman Penolong Naib Chancellor Kolej Pengajian Kejuruteraan KPK di atas pengenalan pada perjalanan saya di Universiti Keramat ini UiTM di hatiku. Yang dihormati, yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Izham Zainal Abidin, sahabat lama saya. Timbalan Naib Chancellor Akademik Universiti Tenaga Nasional Unit 10 Kajang Selangor. Terima kasih Prof for your attendance today. Yang berbahagia Profesor Dr. Titi Hawu Abdul Rahman,
Dekan Sains dan Teknologi, Asia University, AEU Sabang Jaya Selangor. Prof, thank you very much. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Hajah Dr. Hasmaini Muhammad, Ketua Pengajian Kejuruteraan Elektrik, Kolej Pengajian Kejuruteraan KBK UiTM. Thank you. Yang berbahagia Profesor Dr. Anis Safura binti Ramli, mewakili Majlis Profesor UiTM. Thank you, Prof. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Hajah Zuhaina Haji Zakaria, sahabat saya 40 tahun. Terima kasih, Prof. Dekan Institut Pengajian Siti Razah UiTM Shah Alam Selangor IPSIS. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Solehuddin Shoaib, Dekan Akademik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara UiTM Selangor. Ibu saya Hajah Masnah binti Jonet yang berada di Batu Pahat pada hari ini, dan saya percaya adik saya Zubaidah Musirin sedang buka YouTube untuk ibu saya mendengar. Terima kasih. Isteri saya Puan Hajah Fauziah binti Ngabiah bersama anak-anak saya pada hari ini di meja 004. Para tetamu dari dalaman UiTM dan dari luar yang terdiri dari profesor dan pendidik dari universiti tempatan di Malaysia, iaitu Universiti Melaya, terima kasih, Universiti Putra Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Teknikal Melaka, Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Malaysia Pahang Sultan Ahmad Shah, dan Universiti Malaysia Perlis. Wakil-wakil dari industri, graduan PhD saya, bekas pelajar-pelajar saya dan pelajar-pelajar PhD semasa saya, ahli jawatankuasa program syarahan profesor pada hari ini yang telah bertungkus lumus, menjadikan ianya pada hari ini suatu kenyataan. Serta semua hadirin yang saya hormati, sama ada berada secara fizikal di dalam dewan ini atau yang turut serta melalui rangkaian YouTube yang sedang dipancarkan secara atas talian. Rangkaian atas talian ini juga telah dikongsikan kepada rakan-rakan saya penyidik dari Indonesia, Arab Saudi, India dan Algeria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Pertamanya, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akhirnya saya dapat menyiapkan buku saya, seterusnya menyampaikan syarahan profesor saya pada hari ini, yang telah saya tulis dengan tajuk yang berbunyi sebagai Power System Security, Appreciating the Presence of Artificial Intelligence, yang telah diterbitkan oleh UiTM Press. Terima kasih kepada UiTM Press juga. Terima kasih kepada semua hadirin kerana dapat meluangkan masa bersama pada pagi ini yang sungguh hening. Untuk meneruskan ucapan saya pada hari ini, saya mohon izin untuk beralih bahasa dan bicara saya pada hari ini kepada bahasa Inggeris, kerana saya sudah menyediakan slide dalam bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, I'm going to talk about our system security, appreciating the presence of artificial intelligence. So I will be talking on 4 main topics. The first one is power system and understanding the artificial intelligence, followed by intelligent distributed generation, installation in voltage security improvement. Distributed generation, in Malay we call it as penjana agihan. Artificial intelligence based technique in optimal electric power dispatch in power system, followed by the last one, integrated artificial intelligence based under voltage load shedding for secure power system operation and planning. Let's go to the first one. So we are actually connected to several countries in Asia. So for your information, we in Malaysia, Peninsular Malaysia in particular, we are connected at the bottom part of Peninsular Malaysia to Singapore. The utility for Malaysia is Tenaga Nasional Berhad, TNB. At the bottom part of Peninsular Malaysia, we are connected to PUB, Public Utility Board of Singapore. That means we can buy or sell electricity to Singapore and the other way around. At the top part of Peninsular Malaysia, we also have connection with EG80, Electricity Generation of Thailand, EG80. And we are connected from Klong Nge
at the southern part of Thailand to Gurun Kedah. So when you go to Gurun Kedah, you can see HVDC transmission because the supply in Malaysia is 240 volt RMS, root mean square. And at the top part, at Thailand, the supply there is 110, 110. So we are having 240, they are having 110, but they are having the HVDC transmission from the top part of Peninsular Malaysia to the bottom part of EG80 at Thailand. So from the maps, you can also see that we have connection between Peninsular Malaysia at the left side of this map to the right side of the map, which is having Sabah at the top and bottom we have Sarawak, and we also have connection from Malaysia to Brunei, Malaysia to Philippines, and then Philippines going to Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Myanmar, Malaysia, and Singapore. So based on my discussion with Professor Halim, he was formerly a professor in so he did mention to me that so we sometimes we sell electricity to EG80 Thailand if they got power outage or power shortage. On the other hand, we can also buy from them if we discover or we experience the lack of power electricity to the consumer. Okay, today for this slide, I would like to talk about utility. Utility means the supplier of electricity in Malaysia. In Malaysia, we have TNB. TNB is the utility of Malaysia. And we are actually practicing vertical power system. Something odd a bit. So vertical power system means we have only one company who will manage the distribution, transmission of electricity for the whole country, Malaysia. So unlike other countries, unlike the developed country like US, Japan, and then Italy, some other countries, they are practicing deregulated power system, whereby the power can be the utility can experience up and down electricity tariff. They can have fluctuating of electricity. So it depends on supply and demand. So if you go to UK, you go to Italy, you will see that the price of electricity is not the same in the beginning of the morning until during the peak hours in the afternoon or maybe in the late night. You can confirm this with Prof. Nofri, energy expert in UiTM, Prof. Nofri. That is in Malaysia. And then another utility for Malaysia, which is located at the right part of the Malaysian map, we have Sabah. The utility is SESB, Sabah Electricity Sendirian Berhad. SESB is actually a combination between TNB subsidiary as well as Sabah state government. But for Sarawak, the electricity supply is being supplied by the Sarawak Energy. So Sarawak Energy is basically the company owned by Sarawak state government. Okay. And then at the bottom part of this diagram, of this one, you can see that utility involving generation, transmission, distribution, and also load. So generation, our close neighbor, UiTM here, you go direct, you go outside, go to Bahasa Pusat Bahasa Korea, APB, you go straight, you will see Padang Jawa. Padang Jawa, you go on the junction, you turn right. And then close to Petronas, that one is Jalan Datuk Hadisidin. You turn left, you go straight, you will see river. That one is Klang River. There is a power station over there. The name of the power station is Kanut Bridge Power Station, owned by TNB. If I'm not mistaken, the capacity for that one, that power station is about 900 megawatt, if I'm not mistaken. That is number one, close to UiTM. And then you go on your way to KLIA, on the way to LIA, and then you turn left, go to Banting. You will see Bukit Changgang, Bukit Changgang. You will see a factory, paper factory. That one is, we have another one power station owned by Lim Goh Tong, Lim Goh Tong, the owner of Genting Highland. So we have a power station there. That one is called as Kuala Langat Power Station, or we also call it as Genting San Yen Power Station. The capacity is about 270 to 720 megawatts.
And then on the way from SKVE, South Klang Valley Expressway, SKVE, from Kampung Lumbung, and then going to Unit 10, for example. And then on the right side, you will see KBDT. Behind KBDT, you will see another power station. That one is called as Serdang Power Station or Putrajaya Power Station, owned by Tenaga Nasional Berhad. That one is owned by the government, by TNB. That's number 3. And then number 4, on the way to Kappa, you will see another one big power station. We call it as Kappa Energy. Kappa Energy is actually owned by Malapa, if I'm not mistaken, Segari Power Station. So capacity is quite big, 2,400 something, 2460 megawatt, if I'm not mistaken. That means if something happened to Kappa Energy over there, we will experience a power outage in the whole Peninsula Malaysia. Later I will talk about load shedding and so on. So that is basically the general overview of utility in Malaysia. And then going down, you will see generation, transmission, distribution, load, and so on. This is actually a map to show that you have Tenaga Nasional on the left-hand side of this picture. And then you will see Sabah at the top of the East Malaysia. And then at the bottom, you see Sarawak. In between Sarawak and Sabah, you see our neighbor, Brunei. So all the numbers there, 1327 megawatt is actually the capacity, installed capacity by SESB. And then for Sarawak, 3650 megawatt is installed capacity by Sarawak Energy. And Brunei, they have 806 megawatt as their installed capacity. And on the left side of the map, you can see Tenaga Nasional as well as Singapore. And also you can see that the red color represent the installed capacity of the country. At the bottom part, you can see FY12, year 1, year 2012, 2030, and so on. This is basically the project whereby you can have at the pie chart there, you can see gas, low pressure natural gas, coal, hydro, others, oil, and distillate. Okay. So in electrical engineering, the concept is quite straightforward. You have a prime mover. Prime mover, in Malay, we call it as penggerak utama, prime mover. You go to lab in our faculty, we have a induction motor. Induction motor is actually one of the prime movers available in our lab. Then the prime mover will be decoupled, will be coupled with the asynchronous generator. So when the prime mover moves, it will create flux, cutting of flux, and then at the end of the day, it will basically generate electricity, and of course, it will have equation 4.44 times M times N times flux times Kp, Kd, and so on. Those are those things. So no worries about that equation at all. Okay. So just to share with you here, so this is actually the general grid network which I extracted from Tenaga Nasional. So you can see on the very top there, top left, you'll see power plants. So in power plant in Malaysia, normally in Malaysia, we are generating 25 kV or 20 kV based on the capacity of the synchronous generator. So that means our electricity will only generate 35 kV or 30 kV, and then after that, it will go through a substation. In the substation, you can see a substation close to UiTM hotel over there. So that one is actually a substation. So the substation will step up the voltage level from 35 kV into maybe 500 kV or 275 kV. That one is actually substation or pencabang utama. And then from substation, you go through a transmission tower there. And then you will see that one is called as National Grid of Peninsula Malaysia and go through another substation. And then you will see 132 kV. 132 kV is actually voltage which need to be accommodated and need to be compatible with the transmission line. So from the substation, the voltage level, maybe 500 kV or 275 kV will be stepped down into 132 kV, and it is going to supply electricity demand at large power consumers. And then going down a bit, you will see 11 kV, voltage go down a bit. So we can tap the voltage level from transmission system. So in Peninsula, you got from Johor Bahru at the bottom and Kedah or Penang placed at the top of Peninsula Malaysia. The whole thing, we call it as grid, National Grid of Peninsula Malaysia. Okay. And then we go down a bit. Again, we can see another substation. The voltage level is going to be 240. So the voltage level at the socket at our wall there is single phase
the voltage is 240. That one we call it is effective voltage, RMS, root mean square voltage. No worries about equation. You will have integration and so on and so forth. But on the other hand, you also have three-phase system. And nowadays, in Shalam especially, they normally have three-phase meter, whereby you got RYB. If your house, you have RYB, neutral, your 4 cables. So that means you will require three-phase system. Okay. This one is actually a setup, a picture to show the connection from power generation to the heavy industries, light industry, small commercial and residential. So from 25 kV go up to 275 kV, 400 kV and so on. And at the end of the day, it will go down to 240 volt or 115 volt. Okay, so the picture there, you can see 400 kV. So if you go to KLIA, you can see so many cables there. So the KLIA is actually receiving supply from many incomings because we would like to make sure that KLIA is working smoothly. So they need to make sure that the supply will not be discarded when something happens to the system. And of course, in between all this, you will have transformer. Transformer is actually a transformer. We watch movie, we watch cartoon, transformer. Transform from car into plane, into robot, transformer. But in electrical engineering, transformer is defined as a device or equipment which will convert voltage level from low level voltage to high level voltage within the same frequency, 50 Hz. We are having 50 Hz frequency. But if you go to Thailand, the supply voltage there is, if I'm not mistaken, 60 Hz. Japan, you can have 60 Hz. US, you can get 60 Hz, 50 Hz, and so on. Okay. Until in the end of the day, you'll be going to receive 240 volt for commercial and residential area to cater the light industry, medium factories, and so on. Okay. I would like to share something with you based on our experience in Malaysia. So we have 29 September 1992. We experienced a quite bad power outage or power blackout. So total power blackout across Malaysia due to lightning striking, independent power producers was initiated at that time. So it happens total blackout. So if you can flash back many years ago, or maybe 25 years ago, 1992, so the total blackout will affect everything in Malaysia. And then the next event happened in 3rd August 1996, involving Peninsular Malaysia starting at 1770, and it was restored in 11 p.m. So you can imagine, we got power outage or power disconnected or simply blackout. Imagine you turn off this one, you are in the middle of the darkness. Okay, so from 5 o'clock into 11 o'clock, how many hours there? 6 hours with no electricity. Electricity is something which we cannot see. But if you don't do it correctly, so you will experience short circuit. So a difference between short circuit, electric shock, and electrocution. Electric shock is kejutan elektrik. Electrocution is keranjatan elektrik. So electric shock, insyaAllah tak meninggal dunia. Keranjatan elektrik, insyaAllah boleh membakar tisu-tisu in our body system. The difference between electric shock and electrocution. Okay. Then we have exact date 2005, affected state, para, and so on. I would like to share something with you. I'm not sure, if I'm not mistaken, 2005, we got a very bad power outage during the time the Prime Minister was Tun Abdullah Badawi. He was having a meeting at Putrajaya, and something happened to Kappa Energy, the sulfur hexafluoride, SF6. The pressure of the insulator went down to less than the acceptable limit. So what happened is that the process system failed, then burn off. What happened is that when you have power outage, so TNB need to disconnect 2,460 megawatt, for example, if they have got that capacity. And you can imagine many places, many states will experience power blackout. So that is a term which we need to understand here. The term is load curtailment or load shedding, which I'm going to talk about this one now. And this one is also done by one of my VAD students, Saiful Firdaus. Yeah? Okay. So we call it as load shedding or load curtailment. We need to turn off
the load. That means we turn off some of the loads here. All right. What happened is that during that time, TNB need to make a very brave and fast decision. So TNB made a decision to turn off the load. We call it as load shedding. So they turn off Putrajaya, they turn off Selangor, they turn off Negeri Sembilan, and then Melaka until Johor. So this is called as load shedding. So in order to turn off, make it intelligent, so we need to apply artificial intelligence, which places need to be turned off, which places need, how much need to be turned off, and so on. This one is called as load shedding. This is model. Unlike power electronics, in electrical engineering, our research is a bit different. In power electronics, you can see the connection between transistor, IGBT, and then you can see control circuit, topology, and so on. But in power system, we are talking about the whole model, right from the bottom part of Peninsular Malaysia to the right part of Peninsular Malaysia. But need to understand that it is very dangerous if the NB were to allow researcher to use their system. Very dangerous. So that's why we, in power system, we use this power system model. So we call it as single line diagram of IEEE 24 bus RTS. RTS stands for Reliability Test System. So that means if you develop new technique, you develop new model, you develop new algorithm, you need to test into all this RTS system. So if your technique is working well, inshallah, normally, conventionally or technically, you can accept that this one will be able to work well also practically. So on the left hand side, you got IEEE bus RTS. On the right side, you got 30 bus RTS, and then you also have 57 bus RTS, and even you have 118 bus RTS. In Malaysia, right from the bottom part of Peninsular Malaysia up to top to the top part of Peninsular Malaysia, we got maybe 240 something. For example, 240 buses in Malaysia. This one is a radial system. When we talk about a radial system, we need to understand that you got a supply from TNB, and then you got a substation. Substation will basically power up all the loads here. So this one is basically the supply. Single source. Unlike this one, you got many sources, right? You got many sources. This one, you got only single source. Single source. And this one is called as IEEE 30 bus radial distribution system, RDS. If you go out from our parking lot, you will see a substation over there. That one is actually a supply which is actually tapped from TNB, and the substation is going to supply the whole of UiTM, from Hotel UiTM, going down to Pusat Islam, the bangunan wawasan, until Pusat Bahasa. Okay? So this one is called as radial distribution system, RDS. You got 33 bus, you got 69 bus, or we can have also 118 bus. RDS, radial distribution system. Let's talk about compensation scheme and relevant objectives. So this figure is trying to show that you got several schemes or several initiatives which need to be done. This is a real story. If you go to the NB transmission at Jalan Bangsa, there you will see a department. They got NLDC, National Load Dispatch Center. National Load Dispatch Center will determine, okay, Genting Sanyang, tomorrow you generate this much power. Okay, Kappa Energy, you generate this much power. And then Kanok Bridge, you generate this much power, and so on. So in order to do that, they need to have the decision. So we can have optimal electric power dispatch. This is a process to compensate voltage and so on, so that the voltage can be improved, the loss can be minimized, and other than that, you can have flex devices, and then you can have transfer tap changer, and all those are called as compensation schemes, which also require optimization technique. And when we do optimization technique, we are going to use artificial intelligence, or in general, we can call it as computational intelligence technique. Okay? And then you can see that this one will be conducted to power system network. Then it will perform optimization process, and of course, it will see objectives. So when we do optimization process, you will see objective function, fitness, and so on.
So that's why it is quite sensitive. If we talk to non-AI people, if they say that I am going to do optimization, so the next question will be asked to the candidate will be, what is your fitness equation? What is your objective function? What is your control variable? Then the students will start shaking if they cannot answer. So because this is really artificial intelligence and really an optimization process which need to be involved, which need to be done to power system network or anything. Okay. So when we talk about optimization process, in Malay we call it as pengoptimuman, read by Dr. Zuhani just now. Optimization process, you will have two modes. Number one is single objective. On the right side is actually called as multi-objectives. So when you do multi-objective, you will see weighted sum technique. That means you linearize equation. The equation will become F total equals to alpha 1 fitness 1 plus alpha 2 fitness 2 plus alpha 3 fitness 3 until alpha n fitness 10. That means you can do many things at the same time. On the other hand, we can have Pareto front, quite a bit tougher than the weighted sum. Okay. And then when we talk about multi-objective, single objective, of course, you need to understand the basic term. When you do optimization, you need to understand control variables, fitness equation, objective function. If you remember, in our ADMES, maybe 30 years ago, 20 years ago, 25 years ago, or maybe many years ago, if you get equation y equals to 6x minus x squared, it's going to be like a half curve equation. The y is actually a fitness function. The x is the control variable. So objective function is to maximize or minimize y. That is one simple equation. Can you imagine you got mechanical engineering performance or engine performance? The engine performance can be translated into several equations. Maybe the car engine, the fuel component, and then the temperature and so on. All this can be translated into equation. Into equation, then you can get single objective or multi-objective. This is basically a model in power system network. This one, FVSI, it stands for Fast Voltage Stability Index. This is an equation which I developed during my PhD time. I developed 25 equations during that time, but only this one is actually reliable because the rest have been developed by other professors in Malaysia. And I discussed with my supervisor. I have my logbook is very thick, I think 3-4 books. We got a low flow equation there, and then we got FVSI. Surprisingly, Prof. Titik Hawa, 2005, I went to Portugal. I went to Portugal. I attended a conference, and when I reached the front desk, the professor, I remember Professor Ana Madureira from Portugal, Lisbon, Portugal. Professor Musirin, thank you very much for your attendance this morning. I'm very happy to have you here. My student will be coming to you tomorrow. She said that. During time we don't have handphone, so I cannot prove it because I got no handphone during that time. No smartphone. Okay. Then the next day, a master student from bottom part of Lisbon, Portugal, I think her name was Claudia. She used my equation FVSI. If you go to Google, Alhamdulillah, not to brag, but just to share experience, this one has received about 400 or 500 citations just for this equation alone. And surprisingly, this student is using my equation in her research. So I talked to her, and this is the way, this is the power flow, and so on. It was 2005 in Lisbon, Portugal. Okay? And then this equation can be expanded into something else. This one can be expanded into power tracing, which has been developed by Dr. Zulkifli Abdul Hamid. He developed another expanded equation from the FVSI equation, which I developed. And until now, it's still hot, Alhamdulillah. Still acceptable, but we need to make a comparative study with others. Other than that, you can go to thesis written by Lee Kui in Queensland University, Australia, page number 18. He put my name there because he used my equation. Yeah, Lee Kui. And also you can go to another PhD student. I forgot about the year. He got PhD from A&M Texas Medicine, USA. He also used my equation as a comparative technique. And she developed SBSI and so on. So you can see that basically the equation can be used. This one is basically having several lines. So let's say this is bus bar. Bus bar is actually like a computer hub. Bus bar, load bus,
You got transmission line. This is Shah Alam going to Kelang, Shah Alam going to Subang Jaya, Shah Alam going to maybe going to Bincang Alam. We got 3 lines. So all these 3 lines or all these 3 transmission lines will have all the 3 FBSI equations. So that is actually the beginning of the FBSI. Yeah? This is another term which I need to share here. We call it as maximum loadability. That means the NB need to understand how is going to be the maximum load to be which can be sustained by this load. Eh? So the longer one will make sure that this one is going to be called as the longer one is called as the secure bus, and the shorter one called as the weak bus. Okay, let's talk about AI, artificial intelligence. Are you all okay? Thank you very much for listening. AI, when I did my PhD, in the beginning of 2001, I wrote an email to Professor Fogel. And he was the one who developed evolutionary programming. And I read his book, and according to him, during that time, not now. During that time, AI is subdivided into 3 main components. The first one is fuzzy logic. Fuzzy logic is a technique to make a decision. The expert here is Prof. Zuhaina. Okay. The second one is evolutionary computation. Evolutionary computation for optimization process. And third one is artificial neural network. So in end will be used for prediction, but evolutionary computation will be used for optimization process. Okay. So examples of application. For ANN, we can use ANN to predict disease, to predict types of fruits, to cluster types of wood, to classify banana ripeness. So that means you need to convert everything to numbers. Let's say you would like to predict types of diseases. That means you need to get data from the hospital. Okay, that means you need to take maybe 100 data from 100 patients, take the blood, blood results and so on, and then convert into equation, convert into variables and so on. So output will be number 1 maybe target output 1 could be Japanese encephalitis, 2 diabetic, 3 could be dengue, 4 could be hypertension and so on. So that means we will require data. This is one application. And then ANN is also used for prediction forecasting. It will require historical data, requiring training and testing data, and we can also write our own codes, or you can now use MATLAB toolboxes or block set to solve our problem. Okay? Okay, how to start using NN? NN is actually quite flexible. Yeah? If you are coming from architecture faculty or College Alam Bina, you just imagine if you would like to talk about satisfaction level of a customer or contractors, as long as you can get data, many data, and then convert into variables, you know X1, maybe the financial status, and then the project number and so on. Output will be satisfaction level of the contractor. Let's say you talk about satisfaction level for students in education faculty. Also, you can have that one to be applied, which we can also use NN or AI. Okay? Understand what need to be collected, understand what variables to be used, and collect data and divide into 2 groups for training and testing data. This is black box. This is a black box. You train them, and then you train the black box so that the black box will learn and understand. At the end of the day, it will be able to predict. Okay? So this one is one example. Output is to basically predict type of fruits: orange, durian, apple, grape, and so on. And of course, in the incoming one, you can see the input variables: size, weight, smell, appearance, taste, and so on. Okay? I will talk about fuzzy logic components. So these are all components which all things which you need to understand in fuzzy logic components: membership function, rule-based, inference engine, fuzzification, rule evaluation, and disfuzzification. Okay, let's talk about evolutionary computation. It is going to be used for optimization process, need to develop programming codes. And in the beginning, they have evolutionary programming, they have evolutionary strategy, they have genetic programming and genetic algorithm. It was in the beginning. But when it comes to knowledge expansion,
Can you imagine? Allah has given us brain, and these people think, understand, and convert into mathematical equation. I would like to share you one example. Particle swarm optimization. It was developed by Eberhard and Kennedy. Eberhard is a psychologist, one of those. The other one is mathematician. So sorry, engineer. Engineers sit with psychologists, understand the behavior of fish and behavior of birds, and they are able to convert this into equation and try to solve problem involving power system or even communication problem. So you can see the beauty of artificial intelligence. Ant colony, ant, semut. Ant colony optimization. You can see flower pollinated, bee colony, bee lebah. Ant colony, particle swarm, and lion, gravitational search algorithm, multiverse, cooker search, firefly, and so on. All those are basically based on insect. So the scientists, the computational intelligence people, convert the behavior into equations and try to solve power system problem involving power system, maybe communication, and so on. On the last one here, quadratic programming, linear programming, sequential programming, they are all the basic traditional mathematical optimization techniques. You can see the white odd, snake algorithm, snake ular. Okay. Snake algorithm, random walk, and tabu snake is random, is actually moving randomly, propagate. Propagate in there we call it as merambat, propagation, rambatan. Yeah? So the behavior of a snake, people try to convert the behavior of snake into equations and try to solve power system problem. You can also do that. Okay, this is actually the ringkasan, the summary, to talk about ANN, fuzzy logic, and evolutionary computation. Can I go to the next one? Are you still okay? Okay, thank you. Let's talk about compensation schemes or initiatives. So in power system, we will talk about, just now I talked about objective function and compensation scheme or initiatives. At the top, you can see optimality power dispatch, power scheduling, and so on. Power scheduling means TNB need to schedule how much power need to be generated by this power system or power generation, power plants. So this one we call it is power scheduling. And then load shedding, people need to turn off some of the loads, like turn off the load here. And at the bottom part, you can see the objective function. Eh? This is only a picture to show the subcomponents involved in the distributed energy resources. You got distributed generation technique and energy storage technologies. So BSS is battery and so on. Yeah? Okay. You can see PV, you can see wind turbine, you can see biomass, hydro turbines, PAFC, SOFC, MCFC, and so on, fuel cell. All these are basically subcomponents in distributed energy resources. And DG, when you talk about DG, distributed generation, we will have 4 types. People talk about our PV in Gambang Selangor, Prof. Nurti from SRI. So DG, PV or solar is actually one kind of distributed generation, but this is type 1 category. Type 2 category, deliver reactive power only. Example, synchronous compensator, KVR compensator, and capacitors. Type 3, deliver both real power and reactive power. That means when we compensate, when we connect this DG into our system, they will supply 2 things. The PG and Q. P is actually real power, Q is reactive power. You talk our electrical electricity bill, the definition is kilowatt hour, kWh hour. That means time times the power. And type 4 is deliver real power and consume reactive power. This is only type of load. You got constant load, industrial load, residential, and also commercial load. All right. This one is actually a picture just to show from a power system model on the left-hand side over there will be connected to this one. On the right side, you got medium voltage level and low voltage level. You got voltage decay, current increment, losses increment, and so on. So all this will basically require optimization process. Can you imagine? Capacitor bank is very expensive. You can talk to Dr. Murtada. He has project in JKR, and he has to spend 100,000 to buy a capacitor bank. Maybe. So in order to do that, they need to do optimization process so that you will choose correctly the places and the sizing of the capacitor bank. That's why it is not something, it is something very real and very practical.
There is the involvement of AI into power system in this case. So then you talk about PV, you talk about solar, this is the story. Okay. When you want to do your research in distributed generation, we can have choices. You can, if we don't have money, we can just simply add one DG or 2 DGs or 3 DGs or up to you, depending on the capacity of the country or the utilities or the company. Okay? And then you have test system 33 RDS, 69 RDS, and then you can have many choices. This is the DG installation scheme in distribution system. And then next one, I would like to talk about DG installation system scheme in transmission system. You got single DG, 2 DG, 3 DGs, and so on, depending on the researcher. Okay, so you can also combine. You also combine whether you can combine between DG Tech 1 and DG Tech 2. That means you can combine between PV as well as the synchronous generator, so, depending on the requirement of the research scope. And at the bottom there, you can see 30 bus, 57 bus, under 18 bus, and also 300 bus. And this is another approach for DG installation. Okay, you can have several things. You can have several schemes. So you can have several. Of course, this one will involve programming language. Programming techniques, you need to write programming codes. Okay, and then they can choose how many units they need to do and so on. Okay, what is this picture? This one is actually a picture, a plot. We call it as random plot. In the beginning, in AI, we generate random numbers. We call it as initialization. Okay? Initialization, when we generate random numbers, these numbers are going to be very random in nature. So let's say you would like to install 3 DG. So 3 DG will have 3 control variables, and location will have 3 control locations. Then you will have 6 control variables. These are all random in nature. What happens is that after some times, this one become optimal solution. That means if you are an engineer, you give this one to TND, transmission department. Okay, boss, this one we have done the optimization process, and this is going to be the optimal value which need to be installed into these places at these places, and this is going to be the cost and so on. That is actually the beauty of optimization process. Okay. Next one, I would like to talk about AI-based technique for optimal reactive power dispatch in power system. Okay, the story is like this. We got generators, Genting Sanyang, Kanot Bridge, and then Kappa Energy and Putrajaya Power Station. So in order to reduce the cost of generation, we need to do optimization process. Okay, but if they want to do compensation technique or compensation scheme, they need to do something adjusting the ADC. At the generators, they got QGC1, QGC2, and so on. So this need to be determined or need to be identified using optimization process. Okay? Optimization process. Okay. You see equation. So no worries. This is only simple equation, power equation, and index equation. That's it. Okay? No worries. This is only the algorithm, how it goes. But of course, if you want to submit journal, you need to have this one, right? Okay. So this is the flow chart for ICA MEP technique developed by my PhD student. ICA MEP stands for Integrated Clonal Assay-Related Mutation Evolution Programming. If you Google this, you're not going to be in the Google because something normal. Okay? Not in the Google. Submit the title, inshallah, FRGS, something different. Okay? Something different. Okay, CCS. CCS stands for Composite Compensation Strategy. So you got optimal reactive power dispatch. We will concentrate on the reactive power to be adjusted at the generator buses. At the same time, we can also have distributed generation, which we can be done on the load buses. So this combination, we call it as CCS, Composite Compensation Strategy. So we call it the combination between ORPD as well as DG. Yeah? Next one, I would like to talk about Composite Compensation Strategy involving the DG and then ORPD. And last one is the integrated between DG ORPD. So we call it IDG-ORPD. So in the middle part, the green part, green, that one is not exactly green. This one is green part. You can see location 1, location 2, location 3, and so on. So those are all the random numbers need to be generated in the beginning, in the first place, and then it become optimized.
one common value for the whole control variable. You got two test system, 30 bus and 57 bus RTS. Categories, this is only going to talk about single optimization technique and multi-objective optimization technique. And then I have mentioned about objective function, fitness equation, and so on. Okay? The same thing, this one is actually the plot to show the profiles improvement when you got several techniques involving ORPD. Okay? So you can have several lines over there, you got loss. Just now was the FBSI profile, this one is actually the loss profile. Again, this is random number. So random number, you got three control variables representing QG2, QG5, and QG8. That means the reactive power at the generator. Number 2, number 5, and number 8. Eventually, it becomes optimal. From very random, from very different, it becomes only one value. That one is called as optimization technique. That's why it is quite sensitive if people talk about optimal, but if they don't know, they don't understand, or they don't use the fitness equation, control variable, objective function, so that one could be very sensitive. Okay. This one is talking about integrated AI under voltage load shedding for secure power system operation and planning. It's going to be my last part of my lecture today. So, intelligent load shedding scheme involves optimal location and sizing for PD and QD. That means, let's say you would like to turn off some of the loads. This is a federal highway on our right side and our left side from that side. So section 5, 6, 7 until section 12 will be on the right side on highway from KL to Klang. That one is a different category. From here, on the left-hand side, section 15, 16 until Alamogah, 36, 37, and so on, is actually there. So in power system, if we were to do load shedding, we need to take the data from this system and then need to run optimization process whether we are going to involve these spaces to experience load shedding or vice versa. So you need to apply optimization technique involving sizing and location. That's why you got optimal location, sizing, non-location. That means you know. Let's say TNB. TNB said, TNB boss said, okay, engineer, I want you to turn off load at Sijangkang, example. One in Sijangkang, and the one more in Subang Jaya, one in Puncak Alam. So 3 places, non-location. So they cannot simply turn off how many houses, no. They need to run optimization process. That one is non-location, optimal sizing. Okay? And last one is optimal location and sizing for PD and QD. No worries, this one is only to talk about the location in numbers. Okay, this one only numbers. Increase the load from 5 to 25 megawatt, and then you got location. Location, this one will be given to the vendor or to the TNB engineer, and they will identify this location. Okay, the location will be these places, and then the sizing will be this one. And when we do research in power system, of course, not only power system, when we do research, especially at the master's by research or PhD level, we cannot run away from doing the comparative study. Okay, when we do comparative study, we would like to make sure that our proposed technique in this case is ERSEP. ERSEP is embedded real swarm evolution programming. So we integrate between particle swarm and evolution programming. So we call it as ERSEP. Okay, so you can see that we win. So it managed to get the lowest value of power, which I have put in the box here, lowest compared to this one and this one. So that is actually the beauty of our proposed technique in this case. As a conclusion, power system security is crucial for power system community as it ensures the reliable and smooth delivery of electricity. Number 2, the integration of optimization processes involving AI is essential to prevent issues of undercompensation or overcompensation. Undercompensation means like this. We buy something, we install capacitor bank, but the voltage is still low. That means undercompensation. Overcompensation, we do something, inject capacitor bank or install capacitor bank, but voltage is very high. That is also something unwanted, undesirable. That one is overcompensation.
Okay, distributed generation, installation, optimal electric power, dispatch, and optimal load shedding are three compensation initiatives that ensure power system security. And last one, any developed techniques can be feasibly implemented in other research areas subject to appropriate modifications. Before I end my talk, allow me to introduce my PhD graduates. These are all the faces, wajah-wajah berjaya, my PhD graduates, 26 altogether. They are here, sometimes some of them are here, some of them are at their universities. Some of them are students from Setif University. This one is from Setif University, Algeria. No, this one from UiTM. He talked to his professor, Dr. Muhammad Ambe. He talked to Professor Tariq. Yes, he mentioned to Professor Tariq, Prof, I would like to go to Malaysia. Why? I want to meet Professor MUSIRIN. So he came down to UiTM for 1.5 years, and I became the co-supervisor of this student. And Ramzi, Dr. Ramzi Qadri, he came to Malaysia twice. Come to Malaysia twice to be in my lab. So the rest, all my students, some of them registered at UiTM, like this one, Dr. Yaakob and Dr. Alimatun. Dr. Saiful Izwan registered at Nottingham University, UK, but I became the co-supervisor. I was the co-supervisor. Yeah? Inilah wajah-wajah. Okay, sorry. These are all the faces of my current PhD student. So allow me to convert back my speech into Malay. Ini adalah wajah-wajah yang sedang berjuang. Ya, kadang-kadang mengalirkan air mata, kadang-kadang dia sedih, kadang-kadang dia tegang leher dan sebagainya. Ya, inilah yang sedang saya hadapi sekarang. Ya. Sidang hadirin sekalian, saya telah pun memperkenalkan wajah-wajah kegembiraan, kejayaan pelajar-pelajar, graduan, bukan pelajar, graduan PhD saya dan pelajar-pelajar PhD semasa saya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang pertamanya Pejabat Naib Chancellor UiTM di atas kelulusan pengajuan program syarahan profesor pada hari ini. Terusnya kepada Penolong Naib Chancellor Kolej Pengajian Kejuruteraan Profesor Insinyur Dr. Hajah Hamidah Muhammad di atas restu dan sokongan yang tidak henti-henti terhadap saya, Prof. Terima kasih banyak. Guru saya, Prof. Titi Hawa Abdul Rahman, kerana mendidik dan menunjukkan. Sedihlah pula kan? Arah kepada saya dalam perjalanan menjadi bintang PhD di hujung laluan ranjau dan duri dan merupakan salah satu faktor yang mendorong dan membantu saya berada seperti ini, penuh ketabahan dan istiqamah. Tidak saya lupa kepada Profesor Dr. Ismi Roha Muhammad Jais, Profesor dari Akademi Pengajian Bahasa yang telah menyemak buku saya dari segi susunan tata bahasa. Seterusnya kepada Ketua Pengajian Kejuruteraan Elektrik KPK UiTM, iaitu Profesor Madya Insinyur Dr. Hajah Hasmaini Muhammad di atas segala restu dan kerjasama yang diberikan. Di sebelah kanan berbaju merah. Ya? Barisan jawatankuasa syarahan profesor saya pada hari ini yang dipengurusikan oleh Profesor Madya Insinyur Dr. Nur Ashidah Salim dan Siusa Puan Aisyah Ahmad Jaya. Puan Sidah di sebelah kiri saya, meja 004. Barisan jawatankuasa syarahan profesor saya pada hari ini yang dipengurusikan oleh Puan Sidah tadi, semua tetamu yang dapat menghadirkan diri pada hari ini dari UiTM, UIA, UPM, UNITEN, UPNM, UTHM, UTM dan UNIMAP, rakan-rakan industri, bekas pelajar dan graduan PhD saya serta pelajar, bekas graduan PhD saya serta bekas pelajar saya yang lain, pelajar PhD saya semasa dan sidang hadirin sekalian. Tidak lupa juga saya merakamkan ucapan terima kasih kepada staf akademik dan pentadbiran dari Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM, khususnya kepada ahli akademik dan pendidik dari Pengajian Kejuruteraan Elektrik PKE di atas kerjasama, sokongan dan persahabatan. Persahabatan sepanjang perjalanan kehidupan saya di PKE UiTM selama 32 tahun. Sebenarnya dah 34 tahun. Sebab masuk dulu tahun 90 Prof. Kontrak, waktu dapat masa barulah jadi pejabat tetap. Jadi kalau cambukan jadi 34 tahun lah sebenarnya.
Kejayaan graduan PhD saya dan kehadiran pelajar-pelajar PhD saya adalah suatu motivasi yang mendorong kelahiran buku saya. Sidang hadirin dan rakan-rakan yang mengikuti siaran langsung ini secara atas talian dari Malaysia, Indonesia, India, Arab Saudi dan di mana sahaja mereka berada. Seumpama ahli penjaga pernah berkata, kejayaan seorang lelaki, sedihlah pula kan. Kejayaan seorang lelaki pasti ada di belakangnya wanita. Di belakang saya bukanlah seorang sahaja wanita. Dalam kesempatan pagi ini saya merekamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dari sudut hati saya. Sedihlah lagi sekali. Ibu saya, Hajar Masnah, Junid. Terima kasih di atas doa yang tidak pernah putus. Isteri Seri Kandi, hidup saya. Juang pula Puan Hajah Fauziah Ngabiah yang terus berdiri teguh di belakang saya dan sentiasa menjadi seorang pendengar yang setia. Berkorban tanpa keletihan dan teman yang setia serta doanya yang tidak pernah putus. Pada anak-anak saya yang 8 orang tapi datang 6 orang pada hari ini. Anak-anak yang menjadi kekuatan diri saya untuk terus berjuang tanpa henti. Yang pertama Nur Auni Syafiqah. Bangun sikit. Muhammad Izzat Farid. Nur Rahatul Ain. Nur Fatma El Zahra. Muhammad Fauzan Nazif ada di Melaka sekarang. Nur Syafia Najla ada di Bangi. Nur Khalida Azra. Dan Nur Kasrina Ashfa yang ke-8. Terima kasih kepada anak-anak kami, anak-anak yang menunjukkan mata Umi dan Ayah. Anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa mereka. Kepada semua pelajar PhD semasa saya, sukalah saya berpesan. Dalam perjalanan mengejar cita-cita mendapatkan segala ijazah yang bernama ijazah kedoktoran. Capital D, small r, full stop. Kalau small d, capital R, bukan PhD lah. Capital D, small r, full stop. Bagi mereka yang sedang berjuang, boleh letak small d, capital R, full stop, put your name. Yang sudah grad, capital D, small r, full stop, put your name. Saya berharap dan berdoa agar pelajar-pelajar semasa PhD saya akan terus berjuang sehingga anda dapat menyiapkan pendidikan anda dan tesis. Terkadang anda berada dalam kegelapan. Hilang di tengah-tengah perjalanan yang penuh ranjau dan duri. Sometimes you are in the middle of the darkness. Supervisor bagi lampu hijau tapi tak tahu nak suruh apa. Ketahuilah olehmu, di sana pastinya ada ujian dan dugaan PhD dalam perjalanan menuju kesarjanaan yang Allah akan kirimkan. Namun bentuknya pasti berbeza bagi setiap antara kita. Lalulah itu dengan redha dan tenang. Keletihan dan anda pasti akan menatijahkan suatu kegembiraan bila sampai masa waktunya ketikanya. Bila anda telah mula menghantar chapter 3 kepada saya, maka anda akan nampak bintang di hujung sana. InsyaAllah. Jika terkadang anda pernah menangis, ketegangan leher tak mengapa, gunalah yuku-yuku ataupun flanin. Berhentilah sebentar, sapulah air mata jika anda sedang menangis. Tapi janganlah berhenti dalam perjuangan mendapatkan PhD anda. Pernah seorang juga penjaga berkata, janganlah anda berhenti dalam perjalanan PhD anda selama 40 hari berturut-turut. Pantang larang lah tu kan maksudnya. Dalam perjalanan pendidikan ini, marilah kita sama-sama ingat adab menuntut ilmu. Seperti mana pesanan saya kepada semua pelajar PhD saya. Yang pertama, ta'alah kepada Allah. Yang kedua, ta'alah kepada Rasul. Yang ketiga, ta'alah kepada bapa. Dan yang keempat, hormatlah kepada guru. Saiful Firdaus. Dan Saiful Amri, Farahiyah, Fatihah, Azlina. Semua ada ada kat situ Saiful Amri, Saiful Firdaus, Farahiyah, Fatihah dan Azlina Ada siapa lagi? Tak ada Saya mohon maaf. Okey, sebelum saya tutup. Siapkanlah tesis anda hingga ke hujungnya. Seorang supervisor akan kadang-kala melupakan keletihan mereka untuk membantu dan memastikan pelajar-pelajar PhD mereka dapat memegang ijazah PhD yang diidam-idamkan. InsyaAllah bintang anda akan ketara bila tesis telah mula ditulis. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata-kata dan perbuatan yang pernah dilontarkan semasa sama ada secara sengaja ataupun tidak. Saya juga ingin memohon maaf kepada semua yang hadir. Saya pandang setiap orang dalam bilik ini dari depan sampai ke belakang.
Sekiranya ada kesilapan kata-kata dan kata-kata yang tidak tersengaja saya keluarkan, saya juga ingin mohon maaf pada semua yang hadir. Sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam perjalanan majlis pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Haji Ismail Musirin di atas syarahan Profesor itu tadi. Dimohon Yang Berbahagia Prof untuk kekal berada di atas pentas dan dijemput Yang Berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. Hamidah Muhammad Saman, penolong Naib Chancellor College Kejuruteraan, diiringi oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Insinyur Dr. Hasmaini Muhammad, Ketua Pengajian Kejuruteraan Elektrik, untuk naik ke pentas bagi sesi gimmick simbolik Majlis Syarahan Profesor. Dipersilakan. Dimohon untuk kekal berada di atas pentas dan majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. Hamidah Muhammad Saman untuk menyampaikan cenderamata daripada pihak college kepada Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Haji Ismail Musirin. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berbahagia Prof. Majlis juga ingin menjemput kepada Yang Berbahagia isteri kepada Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Haji Ismail Musirin, Hajah Fuziah binti Ngabiah, bersama anak-anak untuk naik ke atas pentas dengan hadiahkan sejamak bunga kepada Yang Berbahagia Prof. Seterusnya, majlis memohon kepada semua tetamu kehormat kita untuk berada di tempat duduk masing-masing bagi sesi fotografi.
Baik, belum habis lagi ya Prof. Ada satu lagi. Seterusnya majlis dengan penuh hormat menjemput para div kehormat untuk naik ke atas pentas bagi sesi fotografi bersama. Dipersilakan. Sebelum berakhirnya majlis, dengan segala hormatnya berjumpa para dihormat untuk kebarisan pengurusan dan semua hadirin untuk menikmati juadah yang telah disediakan. Untuk makluman, pihak pengajar juga menjemput semua hadirin untuk melihat dan berkunjung ke ruang pameran yang telah disediakan di bahagian luar Dewan. Bunga melati mekar berseri tumbuh indah di tepi titi. Andai tutur menyinggung hati, kemaafan kami pohonkan di sini. Burung pipit terbang ke hutan, hinggap sebentar di ranting seri. Salam perpisahan kami ucapkan, di lain masa bersua lagi. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang selebihnya juga, yang sebaliknya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala dan disandarkan kepada kami sebagai makhluk Allah bernama insan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.